טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בית מדרש צבי, אבל לדאבוני אין לי בשורות טובות להגיד. אני אתחיל עם המשפחה שלי. המשפחה שלי, אני אמרתי להגיד תהילים לבן דוד, דיסטנט בן דוד, ארת'ר ריטהולס, שהוא היה בן 97 והיה חולה רק לפני כמה ימים והלך לעולמו בשבת, והיום זה הלוויה ביאנג ישראל בווסט המפסטד, לא, יש הלוויה היום באמריקה אני חושב, וקוראים לו מרדכי יידל בן בורך לב הכהן, שנשם יהיה עלייה. אבל על החיילינו, צבי אמר לי שיש עוד שניים, אבל ידעתי על 6 שהיה בשבס. אז דוד דגמי, בן 43 מראשון לציון, הוא היה בן 43, פרמדיק. ושלמה גרטורניק, בן 21 ממודיעין, הוא היה חובש. עדן פרוביסור, בן 21 מאלפי מנשה. עדי חרב מליק, בן 19 מבית וגן. כן. בנימין מאיר ארלי, זה שאמרתי עכשיו. רוי, לא יכול לקרוא את השם. שחר פרידמן, בן 21 מירושלים. ג'מאל אבאס, בן 23 מפקיעין. אז יש לנו לא רק יהודים, יש לנו דרוזים. ובאמת הם מקדשים את נפשם להגנת. אז אנחנו צריכים להתפלל באדם את נשמתם. ועוד נתחיל את התהילים. אנחנו היום בקוף מם ג' מזמור לדוד. אדוני שמע תפילתי יאזינו אל תחנוני ואמרו שכנני בצדקך. אל תבוא ממשפט עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי. כי רודף אויב נפשי דיחה לארץ השבני במשכון כמסעי עולם. תיסף עלי רוחי וסוכי ישתמם ליבי. זכרתי ימים מקדם הגיסי בכל פעולך מעשה ידיך אזרחך. פרסתי ידיך לנפשי יורך זרעי ולסלע. מה ירננו אל נאי כל זרח ואל תעשה פניך ממנו משלך פניהם יעבור. השמיענו בו בגרסתך כי בכל בטח מאוד דין דרך זו עליך. אליך נסעתי. הצילני מאויבי. אדוני אליך כסיסי, למדני לעשות שצלך, כי אתה אלוהי רוחך הטובה, תנחם בארץ מישור. למען שמך אדוני חיינו בצדקך, תוציא מצור נפשי, חסך תצמיס אויבי, ועבד כל צורי נפשי, כי אני עבדך. אז כדאי להגיד תהילים לכל מיני, במיוחד ההגנה שלנו, הגנה. אז היום יש 2 יורצייט, אבל היות שיש לי תקציב, זאת אומרת, אני צריך ללמוד משהו כל יום מהחופץ חיים, מקצב, יש לנו קצב, אז אני רק אזכיר את השמות ואנחנו נלמד אותם אחרי שאנחנו לומדים מהחופץ חיים. היום זה רבי חסקל שטרגא מסטרופקוב, הסטרופקוב הרב, ועוד רב חיים מיכל דוד בן יוסף וייסמנדל. שמעיהו לא הביא, אבל אני מצאתי. ויש כאלה שאומרים שהיום זה רב יעקב משה בן זולום חרל"פ, אבל שמעיהו מביא את זה למחר, אז אני אעשה את זה מחר. עכשיו, אנחנו ממשיכים בשיעור ד'
בחפץ חיים שמדבר על חשיבות ללמוד את הלכות לשון הרע. ועכשיו לדעת זאת, מאין נעשה עליו הזה הפקר, כל כך לעיני הרבה בני אדם. והתבוננתי שזה הוא מכמה סיבות. להמון מצד אחד, מהלומדים מצד אחר. In other words, the olam, the public, have one reason for being lax when it comes to Hilchos Lashon Hara, and even the Talmud Chacham, the Lomed, has other reasons. Hamon einam yodim klal she'isur Lashon Hara v'afilu al emes. They don't know. They think that truth is a defense for libel. They don't know that Lashon Hara, the fact that it's true, it's still Lashon Hara. It's not Motzi Shemra. It's not a lie. Even if it's the truth, it's still Lashon Hara. The Balei Torah, what about the Balei Torah? Why do they say Lashon Hara? Af osam shenisbar lehem v'nisamish lehem she'isur Lashon Hara afilu ala emes yesh mehem kama she'ayetzer ma te'osam b'fanim acherim. The Yetzer Hara gets to them, and this is the reason why they are lax on Lashon Hara. Echad, she'tekav machshiv Yetzer Hara b'rayin asav as isha hu mesaper olav l'chonev. They label the guy that they're talking about, he's a hypocrite. Mitzvah lefarsim es chanifus varshoim. It's a mitzvah to be mefarsim that this guy is bad, low life. Nope, that's considered Lashon Hara. Halo ploni hu ba machlokas. This guy, he gets into fights all the time. Mutar l'saper alav Lashon Hara. L'famim hu mefateu b'hatera da'api talasa. Now there's a heter. The Chofetz Chaim brings down in his Klal Sheni, he brings down the whole idea of Api Tlosa, where if you look at it, it means in front of three people. And it's not a Bezdin. He later on elaborates, Mazbir, She'im Zekvar Lefnei Shalosh Zekvar in the public sphere. Zekvar Yadua. אז זה לא לשון הרע כבר. זאת אומרת, אם כולם יודעים על זה, זה לא לשון הרע. אז הם אומרים, זה באפי תלסה. עושים היתר לעצמם. ופעמים בהתרה דאפי מורה. אתה יודע מה זה אפי מורה? In his face. In other words, if the heter shall bifnei madubar, he says, if I would say this in his face, he would also listen to it. So, in other words, he finds a heter and says, well, if I told it to his face, it's no big difference. All these are reasons that people find that they could say Lashon Hara, and there's no basis. Shemaskim ba'atzmo be'esa sipur shaya omer lo af b'franov. Umegala lo ha'yetzer es ha'mamorim ha'shaychim l'zeh v'ayin l'kamon b'chlal beis gimel ches v'amim hu mefateu be'evus ha'dover lomar she'en ze nichnas b'chlal Lashon Hara kagom asher regilin harbe anoshim b'avonosein rabim l'farsim al echad she'en ha'chacham. He thinks by saying the guy's not so smart, that's not considered Lashon Hara. They meant lo mevin et ha'avim, If you're already going to say the guy's not smart, that definitely is that's not a good thing. But he says, he's going to explain why people do that. So what's the Untashashura? Hayetzer Hara pa'al also echem mishtehem o shemafateo she'en dover ze nechnas b'chlal Lashon Hara o shel ha'ish kazeh lo tzivsa Torah be'isur Lashon Hara v'im roa hayetzer hara shebe'elo inyanim lo yenaseach la'adam hu merameh oso behefech. Can you imagine if the Yetzer Hara is not conquered, is not, if people are careful about the things that we just said, so how will he try to trip him up? Listen to this. Shemachmir alav kol kach be'inyan Lashon Hara ad shemara lo she'akol nichnas b'chalal Lashon Hara
there are people who say, I can't talk at all, because everything's Lashon Hara. V'im kein, אי אפשר לחיות חיי טבע בעניין זה, אם לא שיפרח גם מעניין העולם. If you cannot talk, have social talk, then you can't relate to anything in this world. And that, v'hu, ge'en the base ha'nachash ha'orim she'amar, af ki amar Elokim lo zochlu mikol eitz hagan. It's like the Nachash that told Chava. He said, you know what? You can't really eat from all the trees. So he tried to be machmir, not only this tree, but all the trees, and caused her to sin. So, levad zeh, chaseru laharbe anashim yediya be'inyan isser kabolas Lashon Hara. Not only the person who says Lashon Hara, but even listening to Lashon Hara. She'isura hu afilu la'amin belev levad. The Chofetz Chaim is saying, not only for listening and not repeating it, but just in your mind, if you accept the Lashon Hara and said, ooh, wow, I didn't know that. Rak lechush mi boi, even if he has a feeling, a sense, after listening to this Lashon Hara, and it sinks into his conscience, that's already Kabbalah Lashon Hara. ועוד הרבה עניינים כיוצא בזה, בעניין קבלה לשון הרע אכילס אשר אי אפשר לעברם פה, ואף אינם יודעים איך לתקן את הדבר, אם עבר על סיפור לשון הרע אכילס וקבלוסון. מצד אלו הסיבוס, נסמות את העניין מכל וכל, כי ממילא הורגל לאיש לדבר כפי שיזדמן שיהיה מעצים מפיו. I know a lot of people, they just don't think. It goes, especially myself. ולא הסברנם בו בתחילה, always good, wise to, before the words come out of your mouth, think with the consequences. יחשוב בליבו שהוא בא למוכיח לעשות צדיק וחסד, ולא יקבל דברי מוכיח כלל, באשר הוא רואה שהדבר הזה הפקר בעוונותינו הרבים. וכל אלו הסיבות עיקרם הוא מצד שלא נשכבץ במקום אחד עניין לשון הרע אכילס. Chofetz Chaim is saying this is actually what would you say, a blurb? It's what would you say when you have on a book cover? It's a primer. When you have what? The book cover, when you have a little, you have a description of what the book's all about. The inside of the book, the book cover. You know what I'm talking about. Yeah. So that's what the Chofetz Chaim just did. He said, this is the reason people have Lashon Hara, because they don't know the halachas. And that's why you have to put it all together in one place. שיסבר בו איכוסם ועניונם בכלל פרוטים, אבל הם מפוזרים בש"ס וראשונים, אפילו רמב"ם בפרק ז' מהלכות דעות, רבנו יונה ושערי תשובה, שהם עשו לנו דרך סלולה בהלכה זו, אף על פי כן, קיצרו מאוד, כדרכם של ראשונים, גם יש הרבה והרבה דינים שלא בא בדבריהם, כאשר יהיה הרוע בפנים בספר. So that, we actually covered זה הלימוד של היום. And we have 12 minutes. What? It's called the Hakdama, and he does has a psicha afterwards. Then he gets in the kolim. But Chofetz Chaim, this is the same derech that he had in Machne Yisrael and Havas Chesed. He gets right into everything. But let's get to the yard side. Rabbi Cheskel Shraga Mistropkov, Rabbi Cheskel Shraga Lipshitz Habershtam ben Yisachar Zdov me Ungvar. נולד בסטרופקוב ב-1908 ונפטר בירושלים ב-1994. Did you know the Stropkov world? No. I never even heard there was a thing. You did hear about Stropkov? So his father, Aviv Shulshelis, came from Vizhnitz. In other words, he's from the Vizhnitz dynasty. Hayachoten Avram Shalom Ba'abashtam Mistropkov. He who came from Tzanz. Rabbi Cheskel Shraga, Hayador Chamishi Rabbi Aryeh Leib Lipshitz Bal Aryeh Dov Eloi.
I never heard of Ari Dvei Eloi. B'zivug Rishon, Haya Choten, Rabbi Yitzchak Ruven Lipshitz, Av Bezdin, Donem, ובזיווג שני לאחר שואה, חותם רבי חיל מיכל שלנגר בקושוויץ, התחנך בהונגריה, בהונגבר, והוסמך להוראה על ידי רבי יוסף אלימלך, כהנא, רבי שמואל, פירר מקרוסקה. אז הגענו למקום שלי, אני ירד ונגמור את היורצייט. ואני מודה לצבי, אבל I beg Mechila because I don't like coming into the car and giving bad news or sharing bad news. But Yirtzeh Hashem, B'sorot Tovot, and Arthur, my cousin, was in Patton's army. He was a Shomer Shabbos, and he during World War II, and he was in Plainview and Merrick. And he just was a tremendous person, and only till recently he was actually just very vibrant. So to us, it's very sad, and we should only hear B'soros Tovos. I'm going to continue this year. Okay, here I go. We thank the Bohan and Yom Tov. Of course, I think I have to. Tomorrow is supposed to be rain. I hear, yes. Geshem. Mashiv Ruchnius, Amori the Gashmius. There we go. Okay. Thank you very much, sweet. My Rebbitzin enjoyed your Rebbitzin shir. Yes. Okay, we're continuing this year. We don't have that much more to go. It's actually chilly. Ksat karir hayom. Okay. לאחר השואה כיהן רבי יחזקאל שרגא כרב בבמברג, ויוסף גם מויל מאות ילדים מניצולי השואה. עבר למינקן ופעל רבות לעידוד הרוחות. בשנת 1949 עלה לארץ ישראל והתיישב ברמלה כאדמו"ר. הקים בית כנסת ומקווה. נודד ממקום למקום להשמיע דרשות ילהובוס על שמירת שבת וטהרת משפחה. הייתה לו השפעה עצומה גם על האשכנזים וגם עדת המזרח. לאחר 4 שנים עבר לירושלים, הקים בית מדרש לחסידי סטרוקלוב, שימש כדיין בעיר החרדית הספרדית, בנשיאותו של רבי יעקב מוצפי. ב-1954, אחר פטירת דודו, רבי מנחם מנדל כיהן כאדמו"ר מסטרוקלוב. רבי יחזקאל שרגא היה גאון בהלכה בקבלה, פסקיו נחשבו בכל החוגים. אישיותו המוסרית, עזרתו לכל אדם בלי התחשבות הייתה יחידה במינה. במשקל ב-1904 הוציא את דברי שלום, הספר שלו, של סבו. בגרמניה הוציא קיצור הלכות טהרת משפחה. בהונגריה ב-1947 קונטרס דברי יחזקאל. ב-1940 בו הסביר מדוע עדיפת ארץ ישראל לארצות הגולה. דברי יחזקאל שרגא על חשיבות מצוות היד, על מצות היד, על מצות מכונה. hand matzahs better than machine matzahs. ועוד ספרים שיש בגיליון. הגיע הזמן שאני צריך לגמור את השיעור,
מאחל כולם יום טוב לכולם.